day of filming the same road. I know no one cares and no one is actually watching my vlog, but because I have a goal and I have a vision that I am going to reach 10,000 subscribers. I don't know. I should have a timeline, isn't it? Maybe, let's say 1 year time. In 1 year time, let's hit 10,000 subscribers. I know it's impossible, but nothing is impossible for those who believe. David is taking time. Spread out across the platform, use all the doors. Train is full, so look to your left. This is Coles. Coles is one of the biggest grocery store or shopping store in Australia, and it was founded 1914 if I'm not mistaken. First store was in Victoria, Australia, and there were over 800 stores around Australia. They have wrap, ready meals, ready to heat, lasagna, soups. They have ready to eat with rice. They have tortellini pastas, everything. Veggies, grapes, baby cucumber. Baby cucumber. Watermelon, oranges, lemon, baby apple or mini apple, green apple, pink lady apple, kiwi. These are my favorite. Kiwi. Of course, Vegemite. This is very popular in Australia. This is their product. Meron din silang international section. Baklava, chopped date, mais, Moroccan tangerine, Persian walnut. May tinda rin silang lechong manok. Araw-araw. Araw-araw yan. And sometimes, meron din silang mga beef. Ayan, may beef. Beef ba ito? Oh, roast beef. Oh, roast beef. Ito mga ano to, mga parang spread kung tawagin. Roasted capsicum. 'Di ba, usually mga palaman, mga sweet, mga matatamis. Dito pwede iba-iba. Depende sa kung anong gusto mo. Lalo na kung healthy living ka. Savory. Yan, mga cheese. Yan, maraming cheeses. Brie. Brie, pinaka-popular dito, brie. Iba't ibang brie. Brie. Brie, brie, brie. Garlic dip. Deli to go. Deli to go. Ayan, mga
hotdog. Tawag nila dito sausage. Hotdog, salami, ham, shredded turkey, serrano prosciutto, yan. Salmon. Yan, may mga salmon din na nakapak. Mga gatas. Mga hindi healthy na mga juices. Ito mga pang mix ng drinks, pang mga dessert, pear slices, peach slices, prunes. Yan, itong mga crackers, snacking, hot chocolate, tea, roast, ground coffee, muesli bars. Yan, ito masarap din itong mga to. Para din siyang protein bar. Oatmeal, cornflakes, granola, anything. Iba-iba pa yan. Iba-ibang mga mixes. Kung gusto mo. Roasted, toasted muesli. Oat glasser. Ito. Okay din yan. Sarap din yan. Para siyang pita. Pero may lasa. Rolled oats. Oatmeal. Yan, cornflakes, Kellogg's, kape. Tapos maraming dito, mga roasted ground coffee. Ground coffee or coffee beans. Ready to, na siya, make. Mga tsaa, ganyan. Ayan, marami mga tsokolate. Chocolate. Ayan, macarons. Mga soft drinks dyan, of course, as usual. Po tayo isa. V para siyang Cobra Energy or Sting. Yan, may mga Monster. Tapos yan, mga pang dishwashing, gloves. Usually mga mura. Dapat Kohl's product. Gaya nito. Parang bonus. Murang sponge. Kohl's product dapat. Kung gusto mo ng murang dishwashing liquid, Kohl's product dapat. Yan, mga ganyan. Cat food. Bili tayo ng cat food para sa ating baby girl. Para sumaya naman siya. Nalaglag. Yan, mga panglinis, laundry detergent. Ayan, mga pang pets. Mga treats nila. Kita niyo. Ayan, meron din sila mga meat, mga wet food. Insecticide. Mga tissue paper din sila. Yan, mga dito din, kung gusto mo ng mura, dapat Kohl's product lang din. Kohl's. Yan, Kohl's. Yan, mga pangpalaman, pangbaon, bacon, cheese, mozzarella, parmesan. Yan, mga baunan, mga tumbler, cups, plates, mga pangluto, pang arts, pang school supplies. Yan. Magazine. Mga ground meat. Mga lahat ng meat. Yan. Yan. Itlog. Mga din. Mga kape. Yan, kape yung mga yan. Or oat yan. Doon, mga butter, yogurt, and everything, mga ice cream. Ayan. So, mga ice cream. Mga picnic. Gatas, fresh milk. Ayan, may orchids din sila, mga bulaklak. Doon din may mga bulaklak. Okay. Now, we are going to
Yan. Almost same lang din. Pero usually dito kami namimili kasi parang usually may ano siya. Mas mura compare sa Coles. Beef probably. Beef. Ayan. Ganun din. Lah, ano mo? Yan nalagay dito. Ano pa yun? Ayan. Garlic bread, mga ready-made na burrito, cheeses, as usual. Bibili tayo ng cheese. Dahil, why not? Diba? Bili tayo ng, let's buy, diced pet mints para sa pusa. Para kay Willow. Sana magustuhan niya. Bili din tayo ng body wash. Body wash naman. Sabon. Meron tayong sabon. Bili tayo ng pasta.